Hi dear students, in the English grammar in active voice and passive voice topic. So what is active voice, what is passive voice? Now we are going to learn clearly and more simply. సో యాక్టివ్ వాయిస్ అంటే ఏంటి, పాసివ్ వాయిస్ అంటే ఏంటి, సింపుల్గా మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో జనరల్గా వాయిస్ మీన్స్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ అని చెప్పొచ్చు. వాయిస్ ఈజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్ విచ్ షోస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్. సబ్జెక్ట్కు వర్బ్కు మధ్య యాక్షన్, సో యాక్షన్ వర్డ్ అయినటువంటి వర్బ్కు అలాగే సబ్జెక్ట్కు మధ్య రిలేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి దాన్నే వాయిస్ అని చెప్తాం. సో యాక్టివ్ వాయిస్, ఒక సెంటెన్స్ ఎప్పుడు యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉంటుంది, ఒక సెంటెన్స్ ఎప్పుడు పాసివ్ వాయిస్లో ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. సో వెన్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ అ గివెన్ or when the subject performs action in the sentence, we call it that is a sentence. We call this sentence is in active voice. So here subject is a given importance, but what is subject అనేది మనం క్లియర్గా ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. ప్లేలిస్ట్లో యాక్టివ్ వాయిస్ పాసివ్ వాయిస్ ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్ ఈజ్ అ గివెన్ importance. So when the subject performs action in the sentence, we call it is in active voice. So here subject is a given importance. సో సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ అనేది యాక్షన్ చేస్తూ ఉంటే ఆ సెంటెన్స్ యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉంటుంది అని చెప్తాం. సబ్జెక్ట్ అంటే డూయర్ ఆఫ్ సంథింగ్, అది నౌన్ కావచ్చు, సబ్జెక్ట్ అనేది ప్రొనౌన్ కావచ్చు. అది యాక్షన్ చేస్తూ ఉంటే లేదా దాని గురించి ఏదైనా చెప్తూ ఉంటే దాన్నే సబ్జెక్ట్ అంటాం. సబ్జెక్ట్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే ఆ సెంటెన్స్ దేంట్లో ఉంటుంది అంటే యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ wrote many stories. So this is a subject because it performs action, and this is a verb, past tense verb V2, and this is object. We are taking one more example. Rama killed Ravana. So this is a subject. ఎందుకంటే ఇది performs action, is a V2, and this is object. So now జనరల్గా యాక్టివ్ వాయిస్ అనేది స్పోకెన్ ఫామ్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. రిటర్న్ ఫామ్లో వచ్చేసి పాసివ్ వాయిస్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకు. సో నౌ వాట్ అబౌట్ అ పాసివ్ వాయిస్ చూద్దాం. సో వాయిస్ అనేది ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ వర్బ్ విచ్ షోస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ అని చెప్తాం. సో వెన్ ద ఇక్కడ పాసివ్ వాయిస్, ఒక సెంటెన్స్ ఎప్పుడు పాసివ్ వాయిస్లోకి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ పర్ఫార్మ్స్ యాక్షన్. వెన్ ద సబ్జెక్ట్ becomes sufferer from action or receiver of action, సో వెన్ ద సబ్జెక్ట్ బికమ్స్ సఫరర్ ఫ్రమ్ యాక్షన్ లేదా రిసీవర్ ఆఫ్ యాక్షన్, ఒక సబ్జెక్ట్ అనేది ఎప్పుడైతే యాక్షన్ నుండి సఫర్ అవుతుందో లేదా యాక్షన్ రిసీవ్ చేసుకుంటుందో ఇన్ ఎ సెంటెన్స్, we call it is in passive voice. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైన చెప్పినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. రామ కిల్లుడు రావణ అని చెప్తాం. సో దీన్ని మనకి ఇక్కడ సబ్జెక్టు రామ,
అండ్ ఆబ్జెక్ట్ రావణ. ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి వచ్చేందుకు రావణ వాజ్ కిల్డ్ బై రామ. దిస్ ఈజ్ అ సబ్జెక్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ యొక్క యాక్షన్ వలన సబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ సఫర్ అవుతుంది. సో రామ వాజ్ కిల్డ్ బై రావణ. ఏం రాసాం, అండ్ ద సబ్జెక్ట్ బికమ్స్ సఫరర్ ఫ్రమ్ యాక్షన్. సఫరర్ ఫ్రమ్ యాక్షన్. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ చేసేటువంటి యాక్షన్ నుండి ఇది సఫర్ అవుతూ ఉంది కాబట్టి ఈ సెంటెన్స్ దేంట్లో ఉంటుంది అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉంటుంది. సో నౌ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ రాసాం. హీ వ్రోట్ మెనీ స్టోరీస్. మెనీ స్టోరీస్ were written by him. So this is a subject and this is object. So ee vidhanga when the subject becomes a receiver of action or sufferer from action, దాన్ని మనము ఆ సెంటెన్స్ను ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉంది అని సింపుల్గా చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిసీవర్కు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. we are invited by them. we are invited by them. we is subject, them is ఆబ్జెక్ట్. సో దెమ్ అనేటువంటిది చేసేటువంటి యాక్షన్ను రిసీవ్ ఎవరు చేసుకుంటున్నారు, వి. ఇక్కడేమో సఫరర్, ఇక్కడేమో రిసీవింగ్. సో రిసీవింగ్ ఆఫ్ యాక్షన్, వెన్ ద సబ్జెక్ట్ రిసీవ్స్ యాక్షన్ విచ్ ఈజ్ కమ్మింగ్ ఫ్రమ్ ఆబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వచ్చేటువంటి యాక్షన్ను రిసీవ్ చేసుకుంటే సబ్జెక్ట్ అనేది దేంట్లో ఉంటుంది అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అ మోర్ క్లియర్ అబౌట్ వాట్ ఈజ్ యాక్టివ్ వాయిస్, వాట్ ఈజ్ ప్యాసివ్ వాయిస్. మనం యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ చెప్పే ముందు సో దీన్ని క్లియర్గా చెప్పేసి తర్వాత మనము వాయిసెస్ టెన్సెస్ ప్రకారం చెప్పవచ్చు. సో దట్స్ ఆల్.